12th physicsல quarterly examக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய first 5 mark question. Define electric dipole. Obtain the expression for electric field on its axial line due to an electric dipole. First definition for electronic dipole. An electronic dipole consists of two equal and opposite point charges plus q and minus q separated by small distance 2a. Expression for electric field on the axial line. Setup and geometry. Consider an electric dipole consisting of charges minus q located at the point A, capital A, and plus q located at point B, separated by a distance 2a. The center of the dipole is O. Let P be the point located on the axial line of the dipole at a distance r from its center O. So diagram கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Distance from minus q to P. Capital AP is equal to R plus A. Distance from plus Q to P, BP is equal to R minus A. Step 1. Electric field at point P due to plus Q. Electric field at point P due to plus Q points away from plus Q along the direction P vector. E plus is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R minus A whole square P cap, where P is the unit vector directed from minus Q to plus Q along the dipole axis. Step 2. Electrical field at point P due to minus Q. Electric field at point P due to minus Q points towards minus Q opposite to the direction P vector. E vector is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A square P cap. Step 3. Total electric field at point P. By the principle of superposition, the total electric field E total is a vector sum of E vector plus and E vector minus. So E vector total is equal to E vector total is equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square P cap. Simplifying the algebraic terms inside the brackets, 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square equal to R plus A whole square minus R minus A whole square divided by R minus A whole square R plus A whole square is equal to R square plus 2RA plus A square minus R square minus 2RA minus plus A square divided by R square minus A square whole square is equal to 4RA by R square minus A square whole square. Substitute this back into the electric field equation. E vector total is equal to 1 by 4 pi E epsilon naught 4QRA by R square minus A square. Rewrite 4QRA as 2R 2QA. E vector total is equal to 1 by 4 pi E0 2R 2QA divided by R square minus A square whole square P cap. Since the dipole moment is defined as P vector is equal to 2QA P cap, E vector total is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2R P vector divided by R square minus A square whole square. P cap Step 4. Special case for R double greater than A. If the point P is away from the dipole compared to its size, R double greater than A square can be regulated in comparison to R square. E vector total is equal to 1 by 4 pi E0 2R P vector divided by R square whole square is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 E0 2R P vector divided by R4. E vector axial 1 by 4 pi epsilon 0 E0 into 2P vector divided by R3. Conclusion. The magnitude of the electric field at a distance point and the axial line varies inversely with the cube of the distance. E vector is proportional to 1 by R3 and its direction points along the dipole moment vector P vector.
மின் இருமுனை வரையறு. மின் இருமுனையினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான கோவையை தருவிக்க. மின் இருமுனை சிறிய இடைவெளியின் 2a பிரித்து வைக்கப்பட்ட சம அளவுள்ள இரு எதிரெதிர் மின்னூட்டங்கள் -q மற்றும் +q கொண்ட அமைப்பு மின் இருமுனை எனப்படும். அச்சுக்கோட்டில் மின்புலத்திற்கான கோவை. A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் முறையே -q மற்றும் +q ஆகிய இரு மின்னூட்டங்கள் 2a இடைவெளியில் அமைந்த மின் இருமுனையை கருதுவோம். O என்பது மின் இருமுனையின் மையப்புள்ளி. மின் இருமுனையின் மையப்புள்ளி ஓவிலிருந்து r தொலைவில் அதன் அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளி P என்க. படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. -qவிலிருந்து P இன் தொலைவு AP r+a, +qவிலிருந்து P இன் தொலைவு BP r-a. படி 1. +q மின்னூட்டத்தால் P இல் ஏற்படும் மின்புலம் E வெக்டார் +qவினால் P இல் ஏற்படும் மின்புலம் P கேப் திசையில் வெளிநோக்கி அமையும். E வெக்டார் +1/4πε0 into q/r-a² P கேப். இங்கு P கேப் என்பது -qவிலிருந்து +q நோக்கி செல்லும் ஓரலகு வெக்டார். -q மின்னூட்டத்தால் P இல் ஏற்படும் மின்புலம் E வெக்டார் -qவினால் P இல் ஏற்படும் மின்புலம் P கேப்பிற்கு எதிர் திசையில் உள்நோக்கி அமையும். E வெக்டார் -4/4πε0 q/r+a² P கேப். படி 3. P இன் உள்ள மொத்த மின்புலம் E கேப் டோட்டல். மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தின்படி மொத்த மின்புலம் E வெக்டார் பிளஸ் மற்றும் E வெக்டார் மைனஸ் ஆகியவற்றின் வெக்டார் கூடுதலுக்கு சமம். E வெக்டார் டோட்டல் q/4πε0 1/r-a² minus 1/r+a² into P கேப். அடைப்புக்குறியில் உள்ள பகுதியை சுருக்க 1/r-² minus 1/r+a² is equal to r+a² minus r-a² divided by r-a² r+a² is equal to 4ra divided by r² minus a². இதனை பிரதியிட E vector total is equal to 1/4πε0 4qRa divided by r² minus a² P cap. 4qRa வை 2r 2qa என எழுதலாம். E vector total is equal to 1/4πε0 2r 2qa divided by r² minus a² P cap. மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் P vector is equal to 2qa P cap என்பதால் E vector total is equal to 1/4πε0 2r P vector divided by rq minus a². படி 4 சிறப்பு நேர்வு. r =a புள்ளி P தொலைவில் அமைந்திருந்தால் r =a r² உடன் ஒப்பிடும்போது a² புறக்கணிக்கலாம். E vector total is equal to 1/4πε0 2r P vector divided by r4. So E vector axial is equal to 1/4πε0 2p vector divided by r3. மின் இருமுனையில் அச்சுக்கோட்டில் தொலைவில் உள்ள ஒரு புள்ளியின் செயல்படும் மின்புலமானது தொலைவின் முப்படிக்கு எதிர்த்தகவில் அமையும். E vector is proportional to 1/r3. மேலும் இதன் திசையின் மின் இருமுனை திசை திருப்புத்திறனில் P vector திசையிலேயே இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.